count is almost 82. So I think it's the right time to start now. By the time I will admit, parallelly I will admit. Sir, Doctor sir, can we start now, sir? Can I start, sir? Yeah, sure. You can start. Sure, sir. Thank you, sir. I'm audible clearly, right? Yes, sir. Clear. Your audio is clear. Okay. Good morning, Madam. We have a webinar today on building an innovative product fit for market from additive manufacture. I welcome you all. Formally, I request Professor Purushothaman to give welcome address. Purushothaman, sir, please, sir. Yes, sir. Good morning, everyone. On behalf of management, electrical, special department, and the faculty members of Education Officer, I welcome our speakers today on building a product market by Dr. B.Shanmugarajan and Trichy and all faculty and student participants. Once again, I welcome you all. Thank you, sir. Thank you. It is my immense pleasure to introduce our resource person for the webinar, Dr. P.Shanmugarajan. Dr. P.Shanmugarajan is basically a mechanical engineer who did his post-graduation and Ph.D. in welding from National Institute of Technology, Trichy. He started his career as production engineer in Hero Cycle, Ludhiana, and then moved to ARCA Hyderabad and Autonomous R&D Institute under BSc in the year 2003. In ARCA, he was a scientist in the field of laser material processing and has been actively involved in development of process and technology pertaining to laser and the laser hybrid welding process for various grades of materials from simple carbon steel to exotic materials like titanium, niobium, etc. In 2010, he moved to BSc and posted in Welding Research Institute. He is presently holding the position of Deputy General Manager, DGM, and is heading the Advanced Welding, Non-Destructive Testing and Mechanical Characterization Group. He has published more than 30 papers in various international and international journals and co-authored a book chapter on laser-based joining of metallic and non-metallic materials published by Springer series in material science, and he has filed 8 patents, 1 granted, and is also certified international welding engineer by International Institute of Welding. With this, I request Dr. P.Shanmugarajan to take over the please, sir. Thank you so much, sir, for the kind introduction. So today's session, I will try to give a very brief introduction about additive manufacturing technology. Some of you may be already knowing about the technology, I don't know. But anyway, I will try to give a glimpse of the various techniques that are available in additive manufacturing. So the topic for the today, actually, the broad theme is building an innovative product which will be fitting the market. And I feel that the current scenario, the current competition on the world and the development that is happening currently in the world will demand you to be continuously on the run if at all you want to survive. So you can imagine, if for surviving we have to be running, and if at all we want to improve, what should be the pace at which we have to run. So innovation at every step is what is the need of the hour. So I don't know whether it should be a special theme. I feel it should be part and parcel of the life from now on. So with that brief introduction, I will start with the today's session on additive manufacturing, which is actually an innovative methodology is what I have put. And I would like to start in a negative way, which I would like to give in the face of a caution. If you see, in the year 2000 to 2005, I would say, people everywhere were talking about nanomaterials. I don't know, some of you might not have been born during that period.
and we were talking about nanomaterials. So, but now you know nano is still existing, but it is not having the same limelight, or what should I say, the same projection what it had in the year 2000 to 2005. The same is the scenario for additive manufacturing, but touch wood, additive manufacturing is not something which is going to fade away in the near future. The development is going to be further and further, and we can see more of additive manufacturing systems in the country. And if you are interested, if you are innovative, and I would say additive manufacturing is a way to convert your thought process into the reality at your place. So with that, we will start with today's session. And see, I would like to touch upon the industrial revolution. That is, it started in the year in the century around late 17th century, and it was there up to early 18th century. And where people, we know that our ancestors were using only the animal assistance, and it was their hands and stones and wood was used mainly for their survival. And then it was in the year in the Industrial Revolution 1.0, use of steam powered engines and other machine tools for improving production has started. Then you see, it happened in early 17, late 17th and early 18th century, and the Industry 2.0 happened after 2 centuries, almost in the early 20th century only. And it was when the introduction of steel and electricity has happened, and increased efficient operation was concentrated, and introduction of the assembly line for the mass production. So these are something which happened during the Industry 2.0. And then Industry 3.0, we started in the late 1950s. You can see now the graph is shrinking from Industry 2.0 to 3.0. In another 50 years, 3.0 has started, and where the shift was more towards the use of electronics and computers, and reduction in mechanical and analog systems has happened, and the emphasis was given to digital technology and automation. So this is where people were started really thinking about the automation to improve the production. And what we call about automation is more of the brain activity and reduction in the human activity. And we go then now we are in the era of Industry 4.0, where the emphasis is given more on the digital technology. And we are talking about smart fabrication, which is connecting the technologies, departments, and also the facilities that is available both inside and outside the departments. And it allows for better collaboration and access across different departments. So this is where the Industry 4.0 stands at. So whether we like it or not, we are in the era of Industry 4.0, and we should adapt ourselves to survive in the market. So Industry 4.0, to give a little bit more clarity, this is the fourth industrial revolution, and it is targeted toward harnessing the full potential of the digitization. More of data handling we have to be doing, and real-time monitoring changes the way of working. It is no longer the conventional way of working will be valid anymore, and connects physical with digital data, and offers a more comprehensive and holistic approach to manufacturing. If you see this slide properly and critically review it, you can understand it is going to be a collaborative work, and it cannot be a pocket kind of working, which was okay till Industrial Revolution 3.0 will no longer be working if at all we want to survive in the market. So what it means, it is going to be people like mechanical people with a very good software knowledge, or it is software people joining hands with the mechanical people for collaborating with different departments and data handling and so on. So this is something which is going to be a reality. We are going to collaborate more, but not in person, but it is going to be digitally. So that is what is the era now, and we have to be adapting ourselves very fast, otherwise we will become obsolete. So if you see the components of Industry 4.0, there are various components. Internet of Things. I think some of you would have already heard about these topics. Internet of Things, advanced robotics, cloud computing and data storage,
virtual reality or augmented reality. This is something which is amazing, which people are talking about in almost all the field. Virtual reality is going to become a reality actually. It is like a reality now. And automation, digitization, value chain engineering, cyber security, and our topic of interest, that is additive manufacturing. So these are all the various components of Industry 4.0, and which you should know, which you can refer and try to find out. And we will be talking briefly about the additive manufacturing. So this is something which we all, most of the mechanical engineers, including us, including me, know very well, that subtractive manufacturing. So what is actually subtractive manufacturing? Where we manufacture the component by removal of materials. So usually all the components, if at all we want to make a component, we take a bar chart and machine it sequentially to come to the final shape of the component. So what we actually do, we are maintaining the resources, especially if it comes to reactive materials. If you see, if you talk about some sectors like defense, where we use materials which are very, very expensive, and if you are going to involve subtractive manufacturing, if you are going to use subtractive manufacturing, then it is going to be a huge wastage of resources. And apart from that, the scrap that is going to be produced is also huge. And there are certain materials which are used in these industries which actually need special tools. You cannot machine it with a common tool, because what happens is these materials gain strength as you do machining. So that is something very special to these materials. So if at all you want to handle those materials, your tool development also has to be robust. So these are some of the disadvantages which are inherent, and people are living with it. And now, when it comes to the complex shapes, the lead time involved is very, very huge. So you may have to be in running the facility for hours together to make the component to a final shape. And you need better facilities for handling the materials. Power source consumption is huge, and I have put this in red, that is not limited by the material properties. This is actually an advantage of the subtractive manufacturing. Since we are talking about most of the disadvantages, I thought I will put a different color for the advantage. It is not limited by the material and properties, and is not limited by the materials and properties that you achieve from subtractive manufacturing is always very good. Okay, the material properties or the component properties will not be lost by subtractive manufacturing. This is an important point which you should underline, because this is something which we may have to work in the future for additive manufacturing. Okay, so now what is actually additive manufacturing? This is what now people call it by different names. Previously, it was called by the name rapid prototyping. You might have heard the term rapid prototyping, where which was usually made for developing a prototype. So it was limited only to that application. So it was called rapid prototyping. Then it is called 3D printing. Now people are talking about 4D printing, and so the common term what we call is additive manufacturing. So what is the definition of additive manufacturing? You can see the component, what you need, the desired component, and how the manufacturing of the component happens in layer by layer. So the ASTM definition, most of the mechanical engineers might be knowing what is ASTM. It is American Society for Testing of Materials, which gives the standards for testing of materials. Different tests we will be carrying out in our lab also during our engineering, like you say Ericsson cup test, or chart impact test, or tensile test. All these tests are defined by the ASTM. Okay, so this is one of the standards followed by American, which is accepted worldwide. So what is their definition? It is a process of joining materials to make objects from 3D model data, usually layer upon layer, as opposed to subtractive manufacturing methodologies such as traditional machining, whether the material is plastic, material, concrete, and one day human tissue. You see in the last line, it is one day human tissue. So we are going to be living with additive manufactured organs in the future. And I will touch upon this in the last slide as what I would call as a trivia. We will see. And Harvard University terms it as classic disruptive technology. What it means, what you mean by classic disruptive technology? You are going to disrupt all the manufacturing processes.
manufacturing process. That means this process is going to push away all the manufacturing process, no, or at least most of the manufacturing processes from the shop floor, and this is going to capture the major part of the manufacturing. So that is what it means, and this is where we live, and that is what is the process is. So why do you need additive manufacturing? So we are talking about innovation. We are talking about innovative products. So thinking reality happens immediately. So that is the time whether you can, if you want to check whether it is actually possible, you can immediately additive manufacture it, and you can build it layer by layer and find it out whether your design is valid. So no constraint. So design flexibility is huge. Then some of the materials which you need for some certain applications, you need those properties for certain applications, but you cannot manufacture it by the conventional welding route or some building route. Those materials can also be built when you do it by additive manufacturing. That is a specialty. You make it to the micro scale, the material also behaves differently. So that is what happens. So your non-weldable alloys becomes weldable, so or otherwise printable. So then effective utilization of resources. So you don't waste the material, you don't take them the huge component, and the conventional mechanical engineering design is getting phased out, and you build only to the requirement. So that is another advantage of additive manufacturing. Material wastage is enormously reduced, and the complex shapes, which is otherwise you have to compromise, can be easily built by additive manufacturing. So that is another advantage. So if you see, this is one classical example where you need additive manufacturing. This is some component which is which has to be cooled. If you see, without additive manufacturing, if at all you want to build this component, you have to compromise on the cooling arrangement. So you can see on the left side traditional cooling, and what is the temperature you can reduce it to. You can go up to 150 degrees centigrade. When you have a conformal cooling, the same component can be reduced to the temperature of 150, that is around 20 degrees reduction is possible, and the cooling can be more effective because you are building the cooling channels along with the component. So this is what we call the conformal cooling. So this is very very simple when you talk about additive manufacturing. So application wise, prototype development can be easily done to check whether the design is valid, and components with complex shapes can be built very easily in a single process. You can build it in one go. So that is another advantage. So application wise, you can think of prototypes, you can think of doing complex components. And not limited to that, you can create a model to validate the design. As mechanical engineers, I am the difference between a prototype and a model, right? Model is only something to show, which need not be built of the actual material. It can be built of some other materials, and it is just needed to check whether the design is valid. But prototype is something which will have the same functionality as the final component. So you can either build a prototype or you can build a model to just validate your design. That is possible. And then and another application where you can find this additive manufacturing very handy is making of spare components. So in certain technologies, we might be importing certain machineries or components, and in which one of the component in that huge structure is getting is developing a technical stack, and you want to replace it, and the spare is obsolete, then you can think of doing additive manufacturing by taking the component wherever you want, and again you can make it functional. So this is something which will be very very handy. And repair and refurbishments. So this is where especially when we are talking about the gas turbine components for aerospace or defense applications, or even for some gas turbine gas power plants, where the material is very very expensive. You cannot think of throwing away the material just because some of the small part has become as worn out because of the continuous usage. So there you can do repair and refurbishment. You can give the entire shape of the component to the model, and that model can be used to build only to the required size where the wear has happened. So this is something that is possible. And additive manufacturing is already being applied in the medical field for making implants and replacement of the parts. So this is see, when you talk about medical field, for example, a person is meeting an accident, and his skull is broken. So you cannot predict how his skull is going to
skull will be broken. It will be our skull will break. That means the crack path will be deviating and you will be a complex shape. So such complex shaped replacements of biocompatible, and you can recover, you can help the patient to recover very fast. So this is for the skull replacement as well. People are talking about additive manufacturing. So and then of course this is something a fascinating field where jewelry making. Because attractive design is something which always the ladies prefer. So such attractive designs are possible because you are additively manufacturing it. So you can think of any design which is otherwise impossible to make by the goldsmith can be done by additive manufacturing. So அனைவருக்கும் from வணக்கம். a simple கற்கண்ட decorative கணிதம் purpose வழங்கும் to a critical எங்களுடன் purpose like a விளையாடு human இணைய வழியில் skull நேரடியில் replacement, you can think of மாணவர்களுக்கான additive manufacturing. So எங்களுடன் these are all this is the wide விளையாடுவதற்கான coverage of குறிப்புகளையும் the தந்திரங்களையும் additive சொல்லக்கூடிய manufacturing. இந்த Not நிகழ்வுக்கு limited to that, உங்கள் அனைவரையும் in the engineering side, வரவேற்று மகிழ்கின்றேன். you see, நான் you கணேசன். can see இன்றைய right side நேரடி a நிகழ்வு component that is உங்களுக்கு being built in one மகிழ்ச்சிகரமாகவும் of the huge சிறப்பாகவும் machine அமைய that is எல்லாம் actually வல்ல the இறைவனை space வேண்டி gas bottle assembly. இதுல So நீங்க this is a கமெண்ட்ஸ் gas bottle அப்படின்னு assembly. This யூடியூப்ல will be லைவ் சேட் required வைப்போம். for every அந்த launch கமெண்ட்ஸ் that is made தேவையில்லைன்னா நீங்க irrespective டிசேபிள் of the country. பண்ணிக்கலாம். So this is ஏன்னா made அது up of வந்து expensive இடையில titanium கொடுக்குறோம் material அப்படின்னா which has to be built, டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். which has to be அது லைவ் made சேட் anyway. கிராஸ் மார்க் And பண்ணிட்டா previously it உங்களுக்கு was சேட் machined வராது. and welded. Now அடுத்ததாக we are talking about உங்களுடைய ரைட் additive சைடு கார்னர்ல manufacturing, 3 புள்ளி இருக்கும். and அந்த 3 புள்ளியை this நீங்க is கிளிக் something பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுல is குவாலிட்டி அப்படின்னு a ஒண்ணு இருக்கும். reality now, அதுல and ஆட்டோ அப்படின்னு இருக்கிறத the NASA 720 is மாத்திட்டீங்கன்னா going to send us HD to அளவுல space. That உங்களுக்கு means நல்ல ஒரு every அருமையான launch தரத்துல NASA is நம்முடைய making, நேரலை going to make, நிகழ்வானது it will have at least உங்களுக்கு one of the additive ஒளிபரப்பாகும் manufacturing என்பதை இந்த company நேரத்தில் built. தெரிவித்துக் And கொண்டு another thing you இன்றைய see, I நிகழ்வுகளையும் put in the last நேற்றைய point, போல that is the கதைகள், functionally graded material. You கணித can தந்திரங்கள், also build functionally வேத graded கணித material. முறைகள் Can you imagine? மற்றும் And functionally உங்களுக்கான graded சிந்தனை material is வினாக்களும் something where இடம்பெற்றுள்ளன. you will இதுல have நீங்க one property in one direction, another விடைகளை property in இங்க the கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஷன் உங்களுக்கு எனேபிள் transverse ஆயிருக்கு. direction. For example, கடைசியாக if you உங்களுக்கு look at ஏதேனும் component, சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா in நீங்க the கமெண்ட் longitudinal பாக்ஸ்ல direction கமெண்ட் it will பண்ணுங்க. have one property, and in அதுக்கான the transverse விளக்கங்களையும் direction it will கொடுத்து have the other நிகழ்வுகளை property. நிறைவு So it is செய்யலாம். something which is called the தினசரி functionally 30 graded நிமிடங்கள் material, நீங்கள் which can also be built மகிழ்வுடன் very easily because எங்களுடன் you can use விளையாட two ஒரு நல்ல consumables. வாய்ப்பை One can நாம் build one side, உருவாக்குகிறோம் the other என்று can build the கூறிக்கொண்டு other side, இன்றைய by நிகழ்வை which நான் you can சிறப்புற தொடங்குகிறேன். grade the material to நன்றி. have different properties within the same component. So this is something which is amazing and can be possible, is made possible by additive manufacturing. So, coming to the global trend, you see, in 2000, which was almost none, to more than 2000, nearly 2000 systems in 2017. So, that is a scale of growth. எங்களுடன் விளையாடு பகுதியினுடைய இரண்டாம் நாள் நிகழ்வுல உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கிறேன். இந்த நிகழ்வுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கணித ஆசிரியர்களும் கணித ஆர்வலர்களும் மாணவர்களும் ரொம்ப ரசிச்சு பார்த்ததா உங்களுடைய தகவல்களை பகிர்ந்தீங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது. இது தொடர்ந்து செயல்படுவதற்கு ஒரு ஊக்கத்தையும் ஆக்கத்தையும் அளிக்கிறது. நேற்று ஒரு சிறு ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷனால ஒரு லாஸ் இருந்துச்சு. அதனால நேற்று நிகழ்வு கொஞ்சம் லைவ்ல சிரமங்கள் இருந்தது. ஆனாலும் ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் இருந்ததுனால அதை உடனே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ இன்றும் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா எங்களுடன் கணக்கு பாடம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த கூட்டல் கழித்தலை பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள். அப்ப வாழ்க்கையில கூட்டலும் கழித்தலும் நமக்கு மகிழ்ச்சி தருகிறதா வருத்தத்தை தருகிறதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விவாதம் நம்ம வச்சுக்குவோமே. கூட்டலினால் மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொன்னா இன்றைய சூழ்நிலையில அதிகமான எண்ணிக்கையில தடுப்பூசி போடப்பட்டிருக்கிறது. And then the process is very, very slow. You can see the irony. The process was initially called rapid prototyping, but it is a very slow process. It is not a fast process, and we need post-processing. Most of the, you remember, I have put this as an advantage for the subtractive manufacturing. The material properties are restored. That means the properties what you get by subtractive manufacturing is very good, but in the case of additive manufacturing, you may need some post-processing. And properties of the material will vary in different orientations. So depending on the direction of the build, the properties can vary. Properties of the material may vary in different directions. So this, you have seen it as an advantage in the functionally graded material, can also be a disadvantage in the case of additive manufacturing.
So I will quickly introduce to the techniques that are possible or that are available in additive manufacturing. There are different techniques available: binder jetting, directed energy deposition, material extrusion, powder bed fusion, sheet lamination, vat polymerization, and wire arc additive manufacturing. So these are all the techniques that are available. So these are mostly the techniques that are used in the industry for additive manufacturing. எங்களுடன் விளையாடு பகுதியினுடைய இரண்டாம் நாள் நிகழ்வுல உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கிறேன். இந்த நிகழ்வு பாத்தீங்கன்னா நிறைய கணித ஆசிரியர்களும் கணித ஆர்வலர்களும் மாணவர்களும் ரொம்ப ரசிச்சு பார்த்ததா உங்களுடைய தகவல்களை பகிர்ந்தீங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது. இது தொடர்ந்து செயல்படுவதற்கு ஒரு ஊக்கத்தையும் ஆக்கத்தையும் அளிக்கிறது. நேற்று ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷனால ஒரு லாஸ் ஏற்பட்டுச்சு. அதனால நேற்று நிகழ்வுல கொஞ்சம் லைவ்ல சிரமங்கள் இருந்தது. ஆனாலும் ரெக்கார்டட் இருந்ததுனால அதை உடனே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியுது. இன்றும் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா எண்களுடன் விளையாட போகிறோம். கணக்கு பாடம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த கூட்டல் கழித்தலை பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அப்ப வாழ்க்கையில கூட்டலும் கழித்தலும் நமக்கு மகிழ்ச்சி தருகிறதா, வருத்தத்தை தருகிறதா, ஒரு கூட்டலினால் மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொன்னா இன்றைய சூழ்நிலையில அதிகமான எண்ணிக்கையில தடுப்பூசி போடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த எண்ணிக்கை கூடும்போது ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது. நமது நாட்டிலே அதிகமான ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த சூழல்ல வருத்தத்தை தருதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. கூடுதல் நடக்கிறது என்றால் நாம் தினசரி எண்ணிக்கையில் குறைவை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது. கழித்தல் நடைபெற்றால், கழித்தல் என்றால் குணமானவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகிக் கொண்டே இருக்கிறது என்றால் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டே வருகிறது என்ற அடிப்படையிலே அது மகிழ்ச்சியை எண்களானது தகவல்களாக நாம் காதுகளை கேட்கும் பொழுது சில நேரங்களில் கூடுதல் மகிழ்ச்சியை தருகிறது, கழித்தல் அது போல மகிழ்ச்சியையும் தருகிறது, வருத்தத்தையும் தருகிறது. சரி, இன்றைய தலைப்புக்குள்ள நம்ம போகலாம். இப்ப நம்ம நேற்று ஒரு கதையை பார்த்தோம். ஒரு படை தளபதிகளிடம் ஒரு மகாராஜா உங்களுக்கு எவ்வளவு படைப்பிரிவு தேவை என்று பேசும்போது அவர் கூறியதை நாம் பார்த்தோம். அப்ப இன்னைக்கு அதே கதையை கொஞ்சம் மாத்தி கழித்தலுக்காக இந்த கதையை மாற்றிருக்கோம். பாகுபலியினுடைய படத்தை ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வந்துருவோம். அங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு நல்லாவே தெரியும், மகிழ்மதி என்ற ஒரு பிரதேசம் காலகேயர்கள் போர் தொடுத்து வருகிறார்கள். அவங்களுடைய எண்ணிக்கை எண்ணிலடங்காத எண்ணிக்கை, இவருடைய எண்ணிக்கையும் எண்ணிலடங்காத எண்ணிக்கை என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே ஒரு சிறிய ஒரு ட்விஸ்ட் ரெண்டு பேரும் சந்திச்சு பேசுவாங்க. போருக்கு முன்னாடி சில ஒப்பந்தங்களுக்கு ஒத்து வந்தா இந்த போரை நிறுத்தலாம். இது எப்போதுமே நடக்கிற நடைமுறைதான். அது மாதிரியான ஒரு நடைமுறை. அதாவது இன்று நான் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான போர் வீரர்களை அனுப்புவேன். அதே எண்ணிக்கையிலான வீரர்களை நீங்கள் அனுப்பிவிட்டால் நாம் என்ன செய்து விடலாம், அன்றைய போரை நடத்தி விடலாம். இவ்வாறாக ஒரு 5 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த போரினை நடத்துவதாக ஒரு திட்டமிட. அப்பொழுது முதல் நாள் நிகழ்வு இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாகுபலி மகிழ்மதி பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பை என்ன பண்றாரு, இங்க எதிரணியில இருக்கக்கூடிய அந்த காலகேயர்களுக்கு தகவல்களை கூறுவதாக வைத்துக் கொண்டு காலகேயர்களுக்கு ஒரு ஸ்பை இருப்பாங்கல்ல உளவாளி, அவர் இவங்களுக்கும் தகவலை சொல்லுவார். சோ அப்ப ரெண்டு பேருக்குமே ஏதோ ஒரு திட்டமிடல் தகவல்கள் வருகிறது என்ற தகவலானது ஒரு சந்தேகம் ஒரு கோடிங் வேர்டை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு. இப்ப முதல் நாள்ல ஒரு கோடிங் யூஸ் பண்றாரு. காலகேய தலைவர் என் அப்படின்னு ஒரு கோடிங் சொல்றாரு. என் அப்படிங்கிற கோடிங் அவர் சொன்னாரு. இங்க மகிழ்மதியில என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா W அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அப்ப எண் அப்படின்னு சொன்னா அங்க வரக்கூடிய எண்கள் எல்லாம் இயலெண்களாக எழுதப்பட்ட அந்த பதக்கங்களை சுமந்த வீரர்கள் வருவார்கள் அப்படின்னு அவங்க அனுப்பியிருக்காங்க. இவங்க டபிள்யூங்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ராவா இங்க யாரு பேசிட்டா நம்ம பூஜ்ஜியமானவர் கூடுதலாக சென்று விட்டார். ஏன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், இயலெண்களானது ஒன்றிலிருந்து தொடங்கி முடியலாமல் செல்லும். ஆனால் இயலெண்கள் என்பது பூஜ்ஜியம் அதிகமாக. அப்ப பாருங்க, இந்த NW கோடிங்ல அன்றைய தினத்துல யார் ஜெனரல் ஆயிடுச்சுன்னா
W ஜெயிச்சோம். ஏன்னா வந்து 0 அணிந்த ஒரு வீரர் எக்ஸ்ட்ராவா டெக்னாலஜி. சரி, இரண்டாம் நாளுக்கு அடுத்ததா இவர் என்ன பண்றாரு, எல்லாத்தையும் விட கொஞ்சம் கூடுதலா போகவேமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு Q அப்படிங்கிற கோடிங்க காலகைய தலைவர் எடுக்கிறாரு. இங்க அவங்க வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா ஆறுங்கிறத எடுக்கிறாங்க. அப்ப Qங்கிறது எதை குறிக்கும், விகிதமுறு எண்களை குறிக்கும். அப்ப எண்ணற்ற வீரர்கள் வருகிறார்கள், அவர் அணிந்திருக்கக்கூடியதுல விகிதமுறு எண்களும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. அப்ப இவங்க என்ன தெரிவிச்சிடறாங்க, ரியல் நம்பர்ஸ். அப்ப அதுல எதுவும் வந்துருது, விகிதமுறாயங்களும் இணைந்து வருவதனால் அந்த பதக்கம் அணிந்த வீரர்கள் எதிரணியில இல்லாதனால பழக்கம் போல இவங்க ஜெயிச்சுட்டாங்க. இப்ப இந்த கதையில இருந்து நாம் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இயலெண்கள், முனியன்கள், விகிதமுறி எண்கள், விகிதமுறாயன்கள், மெய்யெண்கள் இதெல்லாம் நம்ம லைஃப்ல கேள்விப்படுறோமே தவிர இத கண்ணால பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எண்ணிலடங்காத வீரர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையிலேயே அது எவ்வளவு நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஆனால் அதை விட சற்று கூடுதலாக, அதை விட சற்று அதிகமாக, அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக என்று தொடர்ச்சியாக சிந்தித்ததன் விளைவாகத்தான் இந்த எண்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதை நீங்கள் நாம் கொஞ்சம் மாற்றி சொன்னோம். சரி, இந்த நிகழ்வுல அடுத்ததா வருவோம். இப்ப உலக நாடுகள் எல்லாமே ஒரே எண்களை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம். இப்ப தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னாக்க க ஆரம்பிக்க வருது பாத்துக்கிட்டீங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்க ரோமன்ல பாத்தீங்கன்னா 1 2ன்றத வந்து கோடு அப்படியே ஐ அப்புறம் 2 ஐ அப்படி கேபிட்டலைஸ் போற மாதிரியான சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இப்ப நம்ம பின்பற்றக்கூடிய எண்முறை வந்து இந்தோ அரேபிய எண்முறை நம்ம கேள்விப்பட்டோம். அப்ப இந்த எண்கள் எல்லாம் உலக நாடுகளுக்கு போய் சேருவதற்கு காரணமா என்ன நிகழ்வு அமைஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கறத முதல்ல சிந்திக்கணும் இல்லையா? அப்ப நம்ம எண்களை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்க நம்ம இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப ஒரு நாள் உலக நாடுகளுடைய கணிதறிஞர்களுடைய கூட்டம் நடைபெறுகிறது. அங்க ஒரு போட்டி நடக்குது. அந்த போட்டியில ஒரு பொருட்களை வைத்த ஒரு போட்டி நடக்கிறது. அதில் விடைகளை வந்து அந்தந்த நாடுல இருந்து வரக்கூடிய வீரர்கள் வந்து அப்படியே கணக்கு விடையை எழுதணும் அப்படிங்கறதா இந்த போட்டியினுடைய முக்கியம். அப்ப நடக்கும்பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரோம நாட்டை சேர்ந்தவர் எப்படி எழுதுறாருன்னா, விடை எழுதுகிறார் 21 என்பதை. அப்ப என்ன பண்ணுவாரு, 2x போட்டு ஒரு ஐ அப்படிங்கறத அவர் எழுதுறாரு. இந்தியாவில இருந்து வந்தவர் எப்படி எழுதுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த 2 அப்படிங்கறத எழுதி அந்த 1க்கான கேங்கிற அந்த வடிவத்தை எழுதுறாரு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர். இதே மாதிரியாக வெவ்வேறு நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் வெவ்வேறு குறியீடுகளை இடும் பொழுது அங்க ஒரு குழப்பம் ஏற்படுகிறது. யார் சொன்னது சரி அப்படின்னு அப்ப அந்த குழப்பத்தை தீர்க்கிறதுக்கு வழி என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்க ஒரு ஜட்ஜ் இருப்பாங்க இல்லையா? அப்ப அந்த ஜட்ஜுக்கு எல்லா மொழியும் தெரியுமான்னு பார்த்தா இல்ல. அப்ப இதுக்கான சரியான தீர்ப்பை வழங்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்தது. அப்ப என்ன செய்யறாங்க அந்த ஜட்ஜ் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு? ஏன்னா அந்த மொழி பிரச்சனையை உருவாயிட்டு வெவ்வேறு உருவங்கள்ல விடைகள் குறிக்கப்பட்டது. என்ன செய்தார் அப்படின்னா, அந்த 21ங்கிற விடைங்கிறது இவருக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த ஜட்ஜுக்கு. அதனால அதன் சம எண்ணிக்கையான பொருட்களை கொண்டு வாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னார். அப்ப பொருட்களை கொண்டு வாருங்கள் சொல்லும்போது அந்த 21 எண்ணிக்கையிலான மளிகைகளை எடுத்து வந்து ஒருத்தர் காட்டுறாரு. 21 எண்ணிக்கையிலான பூக்களை கொண்டு வந்து ஒருத்தர் காட்டுறாரு. 21 எண்ணிக்கையிலான குச்சிகளை கொண்டு வந்து ஒருத்தர் காட்டுறாரு. அப்ப அந்த பொருட்களாக தெரிபவை எல்லாம் விடைகள் சமமாக இருக்கிறது. ஆனால் எழுதப்பட்ட விதத்திலே வெவ்வேறு வடிவங்களில் காணப்படுவதால் அங்கு ஒரு குழப்பம் உண்டானது. இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், இந்த எண்கள் வெவ்வேறு வடிவங்களில் எழுதப்பட்டால் எவ்வளவு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நீங்கள் இப்பொழுது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா உலக நாடுகள் அனைத்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு எண்முறையானது தேவைப்பட்ட ஒரு காலம் அது. கணிதறிஞர்கள் பல விஷயங்கள் பித்தாகரசை பத்தி நம்ம சொல்லும் போது இரவு நேரங்களில் ஒளிந்து கொண்டுதான் அந்த கணித ஆராய்ச்சியை பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த காலத்துல மதத்திற்கு எதிராகவும் அரசுக்கு எதிராகவும் கருத்துக்களை தெரிவித்தால் அவர் அரசு பண்ணி கொண்டு போய் வச்சிருவாங்க. ஒளிந்து ஆராய்ச்சி செய்துதான் இன்று நாம் கணிதம் படிக்கிறோம். அப்படியாப்பட்ட அந்த கணித அறிஞர்களுடைய சிந்தனையை நாம் பெற வேண்டும்ங்கிறதுனால இந்த கதையை நம்ம சொல்றோம். அப்ப எதற்காக ஒரே மாதிரியான எண்களை கொண்ட எண்முறை தேவைப்பட்டது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப உலக நாடுகள் எல்லாத்தால ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட 1 2 3 எழுதக்கூடிய இந்த முறையானது தற்பொழுது புழக்கத்தில் இருந்தது. இதற்கான காரணம் என்னவென்று உங்களுக்கு இப்பொழுது புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். நாம் அடுத்ததாக எப்படியெல்லாம் சிந்திக்கலாம் என்பதை பற்றியும் நாம் தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம். ஒரு 4 இலக்க எண்களை கொண்ட ஒரு கணித விளையாட்டை உங்களுடைய அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் அல்லது மற்றவர்களுடன் விளையாடுவது சொன்னோம். அது பார்க்கும்போது கணக்கோட முதல் நாள் எழுதணும்னே அதோட விடையை நீங்க எழுதி அப்புறம் அந்த ஒளிய வச்ச பிறகு using this technology you can see the complexity of the shapes which can be built using this technology.
However, the powder bed fusion has its own disadvantages, like it is not possible to build all materials because of the limited powder availability. The process is very, very slow. It is usually 0.2 to 0.3 kg per hour. So that is the kind of build it is possible using this process. So it is very slow process, and the component size is limited. Large component has to be built in parts and has to be assembled by பேப்பர்ல இருந்து welding. கிடைக்கக்கூடிய And அந்த எண்களுடைய தொடரை கொண்டு வந்து அந்த கூட்டி பார்க்கும்போது அந்த விடை வரும்போது அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியை அந்த மாணவர்களும் உங்க பக்கத்துல உள்ளவங்களும் உணர்ந்திருப்பாங்க. உங்களை பெரிய ஒரு மெஜிஷியன் மாதிரி கூட பார்த்திருப்பாங்க, விளையாண்டுருப்பீங்க. சோ அதே விஷயத்த கொஞ்சம் மாத்துறோம். என்ன மாத்துறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப அந்த கேள்வியில நேற்று ஒரு மாணவன் கூட கமெண்ட் கேட்டிருந்தான், 8 வச்சு செய்ய முடியாதா, 9ஓட நிரப்பி வச்சு செய்யணுமே, 8 வச்சு செய்யக்கூடாதா, 7 வச்சு செய்யக்கூடாதா, இதே கேள்வி கேட்கறவங்களுக்கு ஏன் செய்யக்கூடாது? அப்ப கணக்குல ஏதோ ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் இல்லையா, அப்ப அந்த மேக்ஸ்ல இது வந்து 9 வச்சு செய்யறதுதான் எல்லாத்துலயும் வீடியோவா இருக்கு. நீ ஏதாவது வித்தியாசமா இது மாதிரியான ஒரு அணுகுமுறை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இந்த பேட்டர்ன் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்ப 7 வைத்தும் 6 வைத்தும் 5 வைத்தும் நீங்க செய்யலாம். ஆனா சில கண்டிஷன்ஸ் இதுல வந்தே ஆகும். இப்ப நம்ம நேத்தி யூஸ் பண்ண மெத்தட் வந்து 9 நிரப்பிங்கிறதால 9 வரைக்கும் உள்ள இலக்கங்கள், அதாவது 0 to 9 வரைக்கும் உள்ள இலக்கங்களை பயன்படுத்தலாம். இப்ப நம்ம 8 நிரப்பி வச்சு இதே மாதிரியான ஒரு தீர்வை நம்ம செய்ய போறோம். அதுக்கான லாஜிக் என்னங்கிறது இப்ப பார்க்க போறோம். இது ஏன் இந்த கேம் முதல்லயே நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா நேத்தியோட தொடர்ச்சிங்கிறதுனால இது முன்னாடி வந்துட்டோம். இன்றைக்கான விளையாட்டு பின்னாடி நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். இப்ப நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 0 முதல் 8 வரை உள்ள இலக்கங்களை மட்டும் பயன்படுத்தி 4 இலக்க எண்களை பயன்படுத்தி ஒரு கூட்டல் தொகை உருவாக்கும். அப்ப அந்த மாணவன் எழுதக்கூடிய அந்த உங்களுடைய நண்பர் எழுதக்கூடிய நம்பர்கள் எப்படி இருக்குன்னா 4 இலக்கங்களே எது வரைக்கும் தான் இலக்கங்கள் இடம்பெறும், 0 இருந்து 8 வரைக்கும் தான் இடம்பெறும் அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்தும். சரிங்களா? இப்ப முதல்ல எடுத்த உடனே அந்த நம்பர் ஒரு மாணவன் எழுதலாம். இதுதான் முதலில் எழுதக்கூடிய எண் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அதாவது 2, 6, 7, 3 எழுதியாச்சு. உடனே நீங்க என்ன செய்யணும், விடையை எழுதணும். விடை எழுதும் போது இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்காக எடுத்த உடனே அறிமுகம் பண்றதுனால இந்த நம்பர் கொஞ்சம் மாத்திக்கிறேன். இதை நான் 6 வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே உங்களுக்கு நம்பர் வந்தாலும் செய்யலாம், அடுத்ததுல முறையில செய்யலாம். சரி, இதுக்கான விடை எழுதி நீங்க ஒரு பேப்பர் கொடுக்கணும். அந்த பேப்பர்ல இந்த விடையை எழுத போறீங்க. என்ன எழுத போறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்க system and after it is milled it will be again இந்த விடையை எழுதி என்ன பண்ணிட வேண்டியதான், பேப்பரை மடக்கி வச்சிட வேண்டியதான். இப்ப அடுத்து எழுதக்கூடிய இலக்கங்கள் எப்படிதான் எழுதணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னதான் எழுதணும், 8க்குள்ள உள்ள எண்கள் தான் நீங்க பயன்படுத்தணுங்கிறது தான் கண்டிஷன். இப்ப அடுத்த எண்ணையும் உங்க நண்பர் தான் எழுத போறாரு. இப்ப இது மடிச்சு ஒரு பேப்பரை கொடுத்துட்டீங்க. இப்ப அடுத்ததான் என்ன செய்யணும், இந்த நண்பர் எழுத போறாரு. இப்ப நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்க 8க்குள்ள அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். பட் அவனுக்கு அந்த கண்டிஷன் மட்டும் கொண்டு போறீங்க. இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வேகமாக எழுத போறேன். நான் என்ன எழுதுறேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அடுத்த என்ன உங்க நண்பர் சொல்லுங்க to get the quantum of build. So that இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன், அடுத்ததா எழுத போறேன். And this technology can be extended for repair and refurbishment. This is one of the applications of additive. இப்ப இந்த இலக்கங்களை எல்லாம் கூட்ட சொல்றோம். உங்க நண்பர் கூட்டணும். இப்ப கூட்டலாமா? நேத்தி பயன்படுத்திய அதே முறை தான். அப்பதான் நமக்கு கொஞ்சம் எளிமையா இருக்குங்கிறதுனால 6, 8, 8, 3, 11 அப்படின்னாக்க இங்க நான் என்ன செய்யறேன், புள்ளி வச்சுக்கலாம், அது போட்டு போலாம். And another advantage of this directed energy deposition is it is not limited to the outside of the component. You can go inside the component. இங்க 2 கோடு நம்ம போட்டுட்டோம். சோ இப்ப இங்க நமக்கு 2, இந்த 2 தான் நம்ம இங்க சேர்க்க போறோம். அப்ப 2, 7, 9, 1, 10. இடையில இருக்கிறதுனால 10. அப்ப இங்க 0 வந்ததுனால 2, 6, 8, 8, 7, 15. 15ங்கறப்ப இங்க 5 போட்டுறோம். பாக்கி நமக்கு என்ன இருக்க போகுது, எத்தனை புள்ளி, 2 புள்ளி. Electron manufacturing is the latest addition to the technology. 15 அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம என்ன 6, 2, 8, 5. இப்ப நமக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கணும், 2ங்கிறது இங்க வந்துருச்சு. சோ 6, 2, 8, 15 ஒரு புள்ளி வச்சிட்டேன். 5, 3, 8, 8, 6, 14. இப்ப நம்ம எழுத வேண்டிய 4. மறுபடியும் அந்த 2 வந்துருச்சு. இந்த 2, 2, 3, 5, 5, 5, 10. 1 kg. This is 13 to 14 times. 7, 1, 8, 8, 2, 10. இங்க 0. இந்த 2 புள்ளி இருக்கிறதுனால 2. நம்ம எழுதின விடை வந்தது நீங்க பாருங்க.
the So, இப்ப இது consumable என்னது which இது? is fed அப்ப from முந்தி a நேத்து spool 9 in வைத்து the form சொன்னோம். of a wire. அப்ப நம்ம So அது wire மட்டும் தான் will be நமக்கு தெரியும் fed நினைச்சு நம்மள and that கேவலமா wire will அடிச்சிட be கூடாது. நம்மளோட திறமையை selectively நம்ம melted வெளிப்படுத்திட்டே using இருக்கணும்ங்கறதுனால electron and இப்ப நம்ம என்ன deposited to செஞ்சிருக்கோம், the 8 required வச்சு place சொல்லியிருக்கோம். and இதுக்கு நான் என்ன component is made. செய்திருக்கேங்கறத சொல்லிருந்தேன் இல்லையா? So the நேத்து நான் huge சொன்னேன் components 20க்கு are reality எவ்வளவு குறைவு because அப்படின்னு of கேட்டேன். electronic நீங்க என்ன additive சொன்னீங்க எல்லாமே? manufacturing. So this is another technique that is 2 available. குறைவுங்கிறதுனால நேற்று இதுல The advantage கடைசியில of this மட்டும் 2 technique கழிச்சு is எழுதிருக்கணும்னு சொன்னேன். large size components ஆனால் can be built. இன்று நாம் Very 8 deposition எத்தனைன்னா rates are 16. possible. அப்ப நமக்கு It is 4 குறைவு. flexible. அப்ப 4 குறைங்கிறதுனால Contamination இங்க is இருக்கக்கூடிய not எண்ணுல there because you are கடைசி doing the இலக்கத்தில் process இருந்து in 4 that, கழித்து இதை எழுதியிருப்பேன். you are doing the புரியுதுங்களா? process in the கடைசி vacuum இதுல இருந்து. environment. சரி, இப்ப இதுல வர நம்பர் ஒருவேளை Building சிறிய can be நம்பரா இருந்தா happening என்ன in the same பண்ணணும்? machine. அப்ப 4 கழிக்கும் போது பாரோ பண்ணுவோம் இல்லையா? அதனாலதான் கடைசி 2 இலக்கத்தில் இருந்து கழிக்கிறோங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அப்ப கடமா இதன் நீங்க கழிப்பீங்க, அது பாரோ சால்விங்னு சொல்லக்கூடிய மெத்தட். ஓகே, இப்ப இது ஈஸியா கழிச்சிட்டோம். ஆனால் சென்ற முறை அந்த நம்பர் அப்படியே எழுதணும். ஏன்னா அது 999ங்கிறது 18. மீதி வரக்கூடிய 2 கூட்டி 20 20 கூட்டிட்டு இருந்ததுனால ஈஸியா போயிடுச்சு. இன்னைக்கு அப்படி இல்ல. 8 to 16 தான் வந்தது. நீங்கள் 2 எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கும் போது 18 தான் வரும். அப்ப 20க்கு 2 குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். plasma transfer arc process, and that melted wire is deposited layer by layer, and this is actually manipulated either by a robo or a CNC. If at all you want more accuracy, you should think of a CNC. Otherwise, robo is good enough, and it is a very relative. It is very easy to adapt to the existing system for additive manufacturing because most of industries will be having the welding machine, so that can be easily converted to an additive manufacturing machine. And this is something like what people have been doing with the friction stir welding, where any lab or the workshop which is having a milling machine has converted to friction stir welding. So this is what happening for the past 20 to 30 years. And similarly, if you have a wire feeder or wire arc systems like GMAW process or GTAW process, that can be easily converted to an additive manufacturing system. So this is one of the simplest technology, and it is suitable for high volume production deposition in the range of 1 to 10 kgs per hour. Any metallic materials can be easily built without any problem. And however, there is a problem in the terms of the accuracy. You can see it is in the range of 1 millimeter, whereas in the powder bed fusion technologies, it will be in tens of microns. So it will be 1,000 times difference in terms of accuracy. So if you want large component, you have to compromise on accuracy. So wire arc additive manufacturing, mostly the gas metal arc welding process is used. It can be easily integrated with the robo. So that is a major advantage of the gas metal arc welding. As you can see, you do some simple modifications like continuous motion, efficient cooling systems required for high arc on periods, more precise control of deposition, and robust wear parts. So if these modifications can be done, the existing gas metal arc welding system coupled with a simple robotic power source can be used for doing your wire arc additive manufacturing. As you can see on the right side, wire additive manufactured or built component can be seen. So this is one such application, which is a face shield that is made of stainless steels for aerospace applications. You can see such a huge component can be easily built. What you need, a robo with a good reach, maybe 3 meters or 4 meter reach, or 2.5 to 3 meter reach with a GMAW power source can be used to build the component to the required shape. This is the shape of the component. You can build the component to the required shape without requirement of doing additional processing like in the case of the conventional fabrication. So that is the advantage. So such huge components you can think of building using wire arc additive manufacturing. So the post-processing that may be required for wire arc additive manufacturing involves short casting, heat treatment, and finish machines. So this is simple post-processing that may be required. So if at all I want to summarize in a nutshell, additive manufacturing revolutionizes the fabrication industry. Why? In what way? It enables newer designs, making complex shapes, reduce the lead time in niche areas, flexibility in manufacturing, reduced wastage, improve the life of the equipment. So these are some of the things which is possible only because of additive manufacturing, I should say. Because you think of complex shapes, it is not possible when in conventional manufacturing. Newer designs, it is difficult to transform to production in the terms of conventional manufacturing. So these are something which is made possible by the additive manufacturing. So
This is a reality today. I think you would have read in the news recently. This is a reality, and it is inaugurated by our finance minister in IIT campus. This is a 3D built home of 600 square feet. So it is a special grade concrete that is being used. This is a startup company made by IIT Madras, which has built this home in 5 days. So can you imagine? So 600 square feet home being built in 5 days. There is something reality today. Okay, and it is not limited to that. This is another reality today where the transplanted kidney or the additive manufactured kidney is being transplanted. Okay, so additive manufactured repaired kidney is being transplanted to a human, and it is working. So this happened in 2019, and this is a reality today. So you go back and recall the ASTM definition, human tissue. It is a reality already. And we don't know, this may be the reality tomorrow. So you forgot to build and forgot to switch off the machine, you may build an Eiffel Tower overnight. So that is where the technology goes or expands. So to conclude, New Dawn is already there because it is called AM, additive manufacturing. So New Dawn is already there, and manufacturing industry will definitely shine bright by the use of this technology. So thank you. Thank you, sir. So thank you so much, sir. You touch upon all the development and recent development in additive manufacturing. Thank you so much, sir. Sir, am I audible, sir? Yeah. Thank you. Thank you, sir. Before go for vote of thanks, I can take one snapshot, sir, with all participants. So request all the participants on your video mode. Switch on your video mode, please. I can take one snapshot, sir. Sir, you can also switch on your video mode, sir. Sir, can you go with the first slide, sir? Sir, can you go with the first slide, sir? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. So request all the participants switch on your video. Few participants are not open up. Sir, thank you, sir. Now the time for vote of thanks. I request Professor Dr. K. Chandrasekharan to give vote of thanks. Thank you, sir. First of all, I thank our correspondent and beloved principal for giving opportunity to conduct this valuable webinar. I thank our eminent personality today, Dr. B.Shanmugarajan, DGM, Trichy, for his wonderful talk on building on innovative product fit for market. Thank you, sir. Really, the section was very useful for the students to understand the innovative product development knowledge from additive manufacturing process. So my sincere thanks to all the participants who are actively attending the sections. So also my thanks to all my colleagues and friends. Thank you all. Participants are requested to fill the feedback form in the link given in the chat window. Once again, and thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Chandrasekhar, sir, thank you. Thank you so much.
Thank you, sir. Dr. Shanmugarajan, sir. Thank you once again, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Participants, you may leave from the meeting after giving the feedback. The feedback link is posted in the chat window. So you can click and give the feedback, then you may leave, please. Thank you, one and all.